Grand Island, Nebraska. Una tranquila ciudad en el corazón de Estados Unidos. Conocida por su gente trabajadora y su ritmo de vida pasible. Pero en la noche del 3 de junio de 1980, esa paz se hizo añicos. Lo que comenzó como una tarde de verano más, con cielos nublados y advertencias de tormenta, se transformó en una pesadilla que quedaría grabada en la memoria de sus habitantes para siempre. Este evento no fue solo una tormenta, fue un asedio implacable de la naturaleza, un fenómeno meteorológico tan raro y devastador que los expertos lo siguen estudiando. Hasta el día de hoy, en una sola noche, 7 tornados, uno tras otro, azotaren la ciudad. 7 vórtices de destrucción que bailaron unvals macabros sobre casas, negocios y vidas. Bienvenidos a la increíble y aterradora historia de la noche de los 7 tornados. Todo empezó alrededor de las 8:45 de la noche. El cielo, que ya estaba oscuro por la tormenta, se volvió de verde enfermizo. La primera sirena de tornado sana. Un lamento que muchos ya conocen. Pero esta vez, el sonido parece levar una urgencia distinta. El primer tornado, clasificado más tarde como un F1, tocó tierra al noroeste de la ciudad, en una zona meramente rural. Fue un aviso, una advertencia de lo que estaba por venir. Pero la gente de Gran Island, acostumbrada a las tormentas de las llanuras, quizás pensa que lo peor ya había pasado. Estaban equivocados. La tormenta madre, una supercélula monstruosa y de movimiento lento, apenas estaba calentando motors. Pocos minutos después, a las 8:51, un segundo tornado se formó. Este era más fuerte, un F3, tocó tierra y comenzó a moverse erráticamente. Los meteorólogos en sus radares apenas podían creer lo que veían. La supercélula no se movía. Estaba prácticamente estacionaria sobre Grand Island, girando como un tío vivo infernal y escupiendo tornados a su antojo. Este segundo vórtice arrasó campos y algunas granjas, arrancando árboles de raíz y lanzando escombros por el aire. El rugido, dicen los testigos, era como el de un tren de carga que no pasaba, sino que se quedaba justo encima de tu casa. El miedo comenzaba a apoderarse de la ciudad. La gente se refugiaba en sótanos, rezando para que la tormenta pasara. Pero la noche apenas comenzaba. A las 9:00, la tormenta desató un tercer tornado. Luego, a las 9:05, un cuarto. Ambos, afortunadamente, fueron más débiles y de corta duración, clasificados como F2. Aunque causaron daños, su impacto fue menor en comparación con lo que vendría después. Parecía una sucesión interminable. Cada vez que una sirena se silenciaba, otra comenzaba a sonar casi de inmediato. La electricidad se había ido en gran parte de la ciudad, sumiendo todo en una oscuridad casi total, rota solo por los relámpagos que iluminaban escenas de caos y destrucción. La comunicación era casi imposible. Nadie sabía la magnitud real de lo que estaba sucediendo, solo sabían que estaban atrapados. Y entonces, a las 10:16 de la noche, liga el monstruo, el quinto tornado de la noche, el más devastador de todos, un F masivo, con vientos que superaban los 300 kilómetros por hora. Este no fue un tornado que rozó la ciudad, este la atravesó directamente, se formó al sur y avanzó hacia el norte, directo hacia el corazón de Gran Island. Su objetivo, el distrito comercial de South Locust Street. Los testigos lo describieron no como un embudo, sino como una cuca negra y gigantesca, tan ancha que era difícil distinguirla contra el cielo nocturno. El sonido era ensordecedor, una mezcla de rugido, silbido y el crujido de edificios siendo pulverizados. El tornado de South Locust barrio con todo a su paso, restaurantes, tiendas, concesionarios de coches, todo fue reducido a escombros en cuestión de segundos. La zona comercial, el orgullo de la ciudad, quedó irreconocible. Parecía una zona de guerra. Los coches eran juguetes lanzados por un nido gigante. Edificios enteros desaparecieron, dejando solo los cimientos. A pesar de la increíble destrucción, y gracias a las alertas tempranas y a la gente que se refugió,
El número de víctimas mortales fue milagrosamente bajo. Pero la devastación material era absoluta. Tornado por sí solo causó la mayor parte de los daños de toda la noche. Mientras la ciudad aún se tambaleaba por el impacto del F4. La tormenta madre no había terminado. Los días y 25, casi simultáneamente, se formaron dos tornados más. El sexto, otro F3, y el séptimo, un F2. Ambos se movieron en una trayectoria ciclónica, es decir, girando uno alrededor del otro. Un fenómeno extremadamente raro. Uno de ellos golpea un barrio residencial, arrancando tejados y paredes, dejando a cientos de familias sin hogar en medio de la noche. El otro se desplazó por zonas más despobladas antes de disiparse. Finalmente, después de casi 2 horas de terror ininterrumpido, la supercélula comenzó a debilitarse y a moverse. Las sirenas finalmente calaron. Un silencio espeluznante cae sobre Gran Island. Un silencio roto solo por el goteo de la lluvia y los gritos lejanos pidiendo ayuda. El amanecer del 4 de junio, la verdadera escala de la catástrofe se hizo visible. Era un paisaje apocalíptico. Un tercio de Gran Island había sido dañado o destruido. Más de 700 casas estaban en ruinas. Y casi 2,000 más habían sufrido daños. El coste económico se estimó en más de 300 millones de dólares de la época. Una cifra astronómica. 5 personas perdieron la vida y más de 200 resultaron heridas. Pero en medio de la desolación, surgió algo extraordinario. El espíritu de la comunidad. Inmediatamente, los vecinos comenzaron a ayudarse unos a otros. Personas que lo habían perdido todo salieron a buscar a los desaparecidos. A compartir lo poco que les quedaba. La Guardia Nacional fue desplegada. Y voluntarios de todo el país llegaron para ayudar en las labores de limpieza y reconstrucción. La historia de la noche de los 7 tornados no es solo una historia de destrucción, sino también de resiliencia, de una comunidad que se nega a ser vencida. En los meses y ecos siguientes, Gran Island no solo se reconstruyó, sino que se reconstruyó más fuerte, nuevos edificios, mayores códigos de construcción y un sistema de alerta de tormentas. Aún más avanzado surgirán de las cenizas. El evento de Gran Island se convirtió en un caso de estudio fundamental para la meteorología. La supercélula casi estacionaria y de movimiento lento, que genera múltiples tornados en un patrón cíclico. Era un comportamiento que rara vez se había observado con tanto detalle. Ayudó a los científicos a comprender mejor la dinámica de las tormentas severas, y a mejorar los modelos de predicción. La noche de los 7 tornados es un recordatorio del poder impredecible y aterrador de la naturaleza, pero también es un testimonio del indomable espíritu humano. Una ciudad asediada por el cielo, que se levantó de sus ruinas para contar su historia y mirar hacia el futuro. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de la tormenta. Si te ha impactado esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribir para más contenido sobre los eventos que han marcado nuestro mundo. Hasta la próxima.